Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, we are now in week 7. So we continue our learning journey. Okay, for this week we are going to discuss about another product of Islamic finance, that is by Istisna. Okay, so before that, never regret a day in your life. Good days give you happiness and bad days give you experience. So tak ada apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu sia-sia. Jadi kita kena pandai, kita kena latih diri kita untuk sentiasa melihat apa yang berlaku itu ada manfaatnya. Okay? So jika hari ini kamu hadapi sesuatu kegembiraan, so apa yang kamu hadapi dalam hari ini ada sesuatu yang baik, so it give you happiness. But on the other day, jika kita mengalami sesuatu yang mengecewakan, mendukacitakan, sesuatu yang tidak menepati apa yang kita inginkan, so remember that is an experience. Okay, so when it rains, look for rainbow, and when it's dark, look for stars. Okay, banyak sebenarnya apa yang ada di sekeliling kita, kejadian-kejadian alam yang Allah ciptakan, banyak kita boleh ambil ibrah, ambil panduan dan teladan di sebaliknya lah dalam memandu kehidupan kita sehari-hari. Alright? Okay, so for buy al-istisna, as like other types of Islamic selling and buying, we will discuss about the definition, authority, pillars, nature, differences between buy istisna and buy as-salam, types of buy istisna and how it's being used in modern day. Okay, before we end with conclusion. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan kuliah Buy al-Istisna ini saya pecahkan kepada 2 rakaman. Jadi make sure you listen to all these 2 video recording. So yang the first one ni half, and the second video is another half of the lecture. Okay, alright, for introduction, buy as-salam. Okay, before that, kita recall balik tentang buy as-salam. If the contract meets the conditions that need to be met in the sale and purchase of salam, there are the specifications of the goods are clearly stated, the materials used are also clearly stated, the delivery period also being stated, and the payment submitted on the time the contract is signed, that is the buy as-salam. Okay, meaning that only the commodity is deferred. Okay, so if all these conditions are met, we can confirm the agreement as a sale and purchase agreement, because there is a price and there is a commodity that to be delivered later. However, what usually happens in sale and purchase contracts today, the contracts do not meet the conditions of sale and purchase of salam. Okay, especially in the problem of handover of capital or the price of goods ordered when signing the contract. Okay, kalau memenuhi syarat yang tadi, barang tak dapat lagi tapi bayar dulu, itu adalah salam. Tetapi kebanyakan transaksi yang berlaku pada hari ini tidak memenuhi elemen salam, bila mana kebanyakannya menghadapi permasalahan di peringkat handover of capital ataupun pembayaran price of goods. Barang tak ada lagi pun, bayar pun tak bayar juga. So itu tidak memenuhi elemen salam. Okay, so most bookers ataupun yang buat tempahan will only pay a portion of the price set to the maker when booking. Biasa kan kita tempah apa-apa, kita bayar deposit je dulu, tak bayar penuh. Barang pun tak dapat lagi, bayar pun tak bayar penuh. So sometimes they do not make any payments at all. After that, the orderer will pay in installments or all at once after the ordered items are ready.
Itu biasa kan, bayar deposit dulu 50%, nanti barang dah siap bayar lagi another 50%, pergi buat kacamata ke, pergi tempah baju ke, tempah kabinet dapur ke. It's normal. Okay, transaksi yang sentiasa berlaku dalam masyarakat. So in fact, sometimes there is still a balance of payment that needs to be claimed by the manufacturer after that. So this is what people usually do. So practices like this do not count as salam buying and selling, because salam mesti bayar waktu kontrak itu berlaku, mesti bayar secara penuh. Okay, so therefore this sale and purchase is not valid according to schools of mazhab Syafi'i. So mazhab Syafi'i lebih rigid, maka jual beli secara kaedah ini adalah tidak sah. Okay, tetapi according to Hanafi school membenarkan kaedah jual beli seperti ini atas justifikasi keperluan manusia lah, keperluan masyarakat. So cuma provided that the contract clearly states all matters regarding the goods ordered, which if not clearly stated may lead to fights between the two parties. Cuma syarat yang ditekankan oleh mazhab Hanafi, mesti jelas barang tu apa, nak kena buat apa. Okay, manufacturer tu nak kena sediakan barang produk yang macam mana, itu mesti jelas. Okay, so what is bai' al-istisna? Okay, literally the word istisna derived from the Arabic verb istasna'a, okay, which is meant to request someone to manufacture an asset. Okay, to request someone to manufacture an asset. Istasna'a, alif sod ta alif sin, istasna'a. Okay, maknanya sona'a, dia berasal daripada perkataan sona'a, okay, iaitu to manufacture. Okay, berasal daripada perkataan sona'a. Okay, so technically bai' istisna is defined as a contractual agreement with manufacturer to produce items with specified description at a determined price and manufactured from his own materials with his own effort. Okay, maknanya yang tempah ni jelaskan kepada manufacturer, saya nak barang sekian, dia buat daripada sekian, ukurannya sekian, warnanya sekian. And then the manufacturer yang menerima tempahan tersebut akan buat menggunakan bahan dia, modal dia, usaha dia. Okay, so istisna refers to a contract which a seller sells to a purchaser an asset which is yet to be constructed. Jual barang yang belum ada. Kalau ikutkan bai' asalam pun jual barang yang belum ada, tapi bayaran tu pada masa tu. Bezanya bai' istisna ni jual barang yang belum ada yang akan dibuat, tapi pembayaran pun secara ansuran atau pembayaran kemudian. Okay, build or manufacture according to agreed specified yang telah dipersetujui lebih awal, delivered pun on an agreed specified future date, dan juga predetermined price. Yang penting kena tetapkan lebih awal lah. Okay, dah ceritakan nak barang macam ni, nak ukuran macam ni, nak design macam ni. Okay, bayarannya 6,000. Okay, semuanya dah diputuskan kosnya ataupun bayar harganya, cuma bayaran tu belum lagi dilakukan. Okay. So according to majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, this is from Hanafi school, al-istisna is a contract with the maker, that is manufacturer, on the specific task that is liable to complete. So manufacturer ni bertanggungjawab lah untuk melakukannya lah, walaupun bayaran belum lagi diterima. So according to Malaysian Accounting Standards Board, istisna adalah a contract of exchange yang mana an IFI, iaitu Islamic Financial Institution, at the request of the customer acquires an asset for purchase or construction based on specifications by the customer. Then the payment to manufacturer is made in France by the determined future date. Bukan bayar pada masa itu. Okay. So another definition, it is an order to producer ataupun to manufacture a specific commodity for the purchaser.
Okay, so the emphasis in istisna is the specificity of subject matter to avoid gharar. Mesti spesifik. Nak barang apa, nak guna material apa, nak warna apa, nak design apa, mesti spesifik. Okay, untuk elak gharar. So ensuring that the seller cannot transact with something that cannot be accurately described. Okay, one can describe equipment, a factory, or an industrial plant, but not fish in the sea prior catching them since their type and volume is unknown. So upon delivery, the IFI ataupun Islamic Financial Institution sells it to the customer at a prevailing market price comprising original acquisition price plus margin profit. Okay, margin of profit. So the customer repays by installments within a period and in a manner agreed between the IFI and the customer. So ni adalah bagaimana baik istisna diaplikasikan dalam konteks kewangan lah, okay, di bank-bank. Okay, so apa legality ataupun evidences regarding baik al-istisna? Okay, according to jurists, the legality on an istisna contract is established from different legal sources. Okay, misalnya daripada as-sunnah, al-ijma', al-qiyas dan juga istisans. Okay, there is no differences of opinion on its permissibility. Okay, according to hadith, indeed that the Prophet booked the making of a golden ring. Okay, maknanya Nabi pernah tempah cincin. So the istisna contract is legitimate on the basis of the people's customary practice of this contract in all periods of time without any objection. So disebabkan ini merupakan al-adah muhakkamah, ia adalah adat yang menjadi kebiasaan yang tidak ada bantahan daripada dulu lah, maknanya pernah diamalkan daripada dulu hingga sekarang. So according to jurists, it is permissible. Okay, cuma mazhab Syafi'i adalah lebih strict. This kind of transaction is not valid. Okay, so what are the pillars of ataupun components of bai' al-istisna? Okay, istisna contract must consist of the following components. Mesti ada contracting parties, iaitu seller dan purchaser. Mesti ada offer dan acceptance, iaitu sirah. Mesti ada product, that is istisna asset. Okay, mesti ada price and payment mode, installment ke, cash later on ke. Okay, dan mesti ada istisna project and delivery of that asset. Okay, mesti ada. So, kena ingatlah ada 5 contracting parties, sirah, subject matter ataupun mahal akad, price and payment mode, istisna project and delivery of the istisna asset. Okay, so let's see satu persatu. Okay, regarding contracting parties, selain yang kita dah belajar pada IMU151, syarat-syarat mesti balik, berakal, tidak gila waras dan sebagainya, another criteria that must be met between the contracting parties is in an istisna contract there must be a seller, iaitu sonet, and purchaser, mustasnet. Okay, maknanya istilah yang digunakan bagi seller and buyer dalam istisna contract is sanet and mustasnet. Okay, so both of them we refer as contracting parties. So the contracting parties iaitu sanet and mustasnet must be a natural person ataupun legal entity. Okay, mesti ada legal capacity yang kamu dah belajar pada IMU152 dulu. Apa legal capacity dia, balik, berakal, tidak gila dan sebagainya itulah. So a party to an istisna contract may enter into the contract through an agent or wakil. Kalau tak nak join secara sendiri pun boleh melalui wakil. Okay. Okay, how about the sirah, offer, ijab and acceptance? Qabul. So the istisna contract must be entered into through an offer and acceptance between the contracting parties, between the sonet and mustasnet, or through their agents. So the offer and acceptance may be expressed orally, in writing, or by any other methods which could be evidenced by appropriate documentation or record. Ini pun kamu dah belajar masa IMU102, bentuk-bentuk ijab dan qabul, macam-macam cara lah. Verbal ke, bertulis ke, bahasa isyarat ke, post ke, teks ke. Okay. So terms and conditions of the istisna contract that have been mutually agreed upon by the contracting parties and consistent with the Syariah must be binding on the contracting parties. So mereka terikat lah. Okay.
So regarding istisna assets, the istisna assets is the subject matter. Okay, mahal al-akad. Okay, that is the asset that need to be constructed, to be built, okay, to be manufactured by the seller on the instruction or on the request of the purchaser according to mutually agreed specifications. Okay, so the specifications of istisna asset to be constructed or to be built or to be manufactured mestilah agreed upon by the both parties. Mesti dipersetujui bersamalah at the time of the contract is made. So both istisna asset and the purpose for constructing, building or manufacturing must be in compliance with syariah. Okay, walaupun mesti atas persetujuan kedua pihak, tapi tidak boleh melangkaui batasan syariah, mesti juga selari dengan syariah. Okay, so the istisna asset may either be a unique or homogeneous asset that can be constructed, built or manufactured, seperti rumah, kereta, pakaian, furniture, perabot dan sebagainya. Benda yang homogeneous, benda yang sama ataupun unik. So an existing or completed asset that can be specifically identified at the time of entry into the istisna must not qualify as a valid istisna asset. Kalau benda tu dah ada, okay, tak boleh nak katakan benda tu istisna lah, sebab istisna ni mestilah something yang belum ada, yang bakal dibuat, yang bakal di manufacture. Okay. Okay, ownership of istisna asset. Pending delivery of the istisna asset, ownership remains with the seller. Okay, selagi mana barang yang dibuat itu, yang di manufacture itu belum diserahkan kepada pembeli, maka pemilikan barang itu remains with the seller, iaitu manufacturer. So ownership of the istisna asset must transfer from the seller to the purchaser. So upon the purchaser taking possession of the asset, so that meets the agreed specification. So possession asset must take effect by the seller releasing the asset to the purchaser through any mechanism permitted by syara. Okay, so that the purchaser will have an access to the istisna asset and would have assumed its ownership risk. So bila dah siap, dah transfer tu, barulah jadi bertukarnya ownership ataupun possession. So possession of the istisna asset must be either in the form of physical possession or constructive possession. Okay, physical object possession tu maknanya kita serah lah. Kalau macam pakaian, kita serah ke tangan dia. Qabat hakiki, maka berlakulah perpindahan hak milik. Ataupun possession constructive possession, qabat hukmi. Misalnya pergi sign agreement, beli rumah, pergi sign agreement, beli kereta. So bila once dah sign agreement, dapat kunci ke, dapat geran ke, maka itulah qabat hukmi, okay, constructive possession. So the purchaser must not sell the istisna asset to the third party prior taking its actual constructive ataupun physical possession. Maknanya tak bolehlah nak jual selagi mana belum jadi milik, okay, pembeli itulah. Maknanya pembeli nak jual kepada pihak yang ketiga, tak boleh, kena pastikan dah qabat dulu, sama ada qabat hakiki ataupun qabat hukmi. Okay, and regarding price and mode of payment, tertinggal huruf P, jadi rise. Okay, price of the istisna asset must be determined by mutual agreement of the contracting parties, iaitu mesti bersetujui lebih awal pada waktu kontrak itu dibuat. Okay, the price may be expressed in monetary value ke, nak bayar in kind ke, ataupun other form of valuable consideration, dan must be paid at any time in any form. Okay, sama ada installment ke, spot ke, progressive ke, bullet payment ke, bergantung kepada persetujuan ataupun agreement antara pembeli dan penjual. Okay, so the agreed price of the istisna asset may be revised after entering into the istisna contract before delivery. Maknanya walaupun pada pihak awal dah bersetujui, mungkin waktu dalam nak menyiapkan rumah atau tersebut ada peningkatan harga kos, ada peningkatan harga simen, besi dan sebagainya. So boleh revise balik regarding the agreed price. Tetapi revision itu mesti berlaku before delivery of the istisna asset to the purchaser. Okay, macam contoh yang saya sebut tadi lah, sama ada perubahan harga barang dari sudut reduction in the cost ataupun an increase in the cost
So in the event that the seller fails to comply with the agreed specification, the agreed price may be revised. Pun sama juga, kalau seller manufacturer ni tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, so boleh revise. Okay, even after delivery of the istisna asset. Walaupun selepas tadi yang kita bincang yang pertama tu A dan B tu dalam situasi berlaku penurunan ataupun peningkatan barang cost. Jadi sebelum handing over that asset boleh revise balik agreed price. Tetapi walaupun dah serahkan asset tersebut kepada pembeli, masih boleh buat revision of the agreed price jika barang itu tidak mengikut spesifikasi yang telah dipersetujui waktu agreement itu berlaku. So the agreed price must not be revised upwards due to extension of the agreed period. Okay, kalau minta tempoh tak boleh nak tambah harga lah, sebab tu silap seller. Seller. Because kita dah persetujui lebih awal lah bila nak kena siap dan sebagainya. Okay, regarding the istisna project and delivery of istisna asset, the seller may carry out the project either by himself or by appointing another party. Maknanya kalau yang yang ambil tempahan tersebut, dia boleh selesaikan sendiri ataupun dia boleh subkan kepada orang lain lah. Unless otherwise provided in the istisna contract, kecuali kalau telah dinyatakan dalam kontrak, pembeli tak nak suruh orang lain buat, nak suruh dia buat je. So the time of delivery must be determined and agreed upon by the contracting parties at the inception of istisna contract. Bila nak serahkan, masa mana, tu semua telah ditetapkan lah. So the seller must be discharged of his obligation under the istisna contract upon delivery, which meets the agreed specification to the purchaser, and the purchaser take possession of the asset. Maknanya seller dilepaskanlah daripada tanggungjawab sebaik sahaja dia menyerahkan barang yang telah siap dibuat lah, dan dah pun diserahkan kepada purchaser. So if the istisna asset is delivered according to the agreed specifications and time, so the purchaser must accept that delivery and pay the agreed price to the seller. So any delay in the agreed delivery period must entitle the purchaser to claim actual loss or damage from the seller lah. Sebab seller gagal mematuhi perjanjian untuk diserahkan pada sekian. So failure to do so, failure to deliver on time, maka purchaser ada hak untuk claim ganti rugi. So the purchaser may accept the delivery of the istisna asset which meets the agreed specification sebelum. Kalau siap awal, tak ada masalah. Seller boleh serahkan lebih awal. Dan purchaser tu terpulang, dia nak terima ataupun tidak. Kalau dia kata, saya tak ada kat kampung lagi lah, atau pegang dululah, nantilah, terpulang. Tu atas pilihan pembeli lah. Tapi tidak melarang penjual ataupun manufacturer daripada menyerahkan barang tempahan lebih awal. So in the event that the purchaser delays, kalau purchaser yang delay nak accept, barang dah siap, purchaser tak nak, without any valid reason, seller must act as custodian of the istisna asset. Maknanya pembeli ataupun seller boleh jadi penjaga, tapi must not be held liable kalau aset yang disimpan itu, yang dipegang itu ada berlaku kerosakan dan sebagainya. In the events of misconduct ke, negligence ke, any cost related to the safekeeping must be borne by the purchaser. Kalau kata seller nak minta charge sebagai tukang simpan, tukang jaga barang ke, maknanya purchaser kena terima dan bayar lah. So how about the delivery of completed istisna asset that is not in accordance with agreed specification? In the event that istisna asset is not in accordance with what they already agreed upon masa buat kontrak, purchaser may exercise following options. Ada pilihan kepada purchaser, sama ada nak reject dan dissolve kontrak tu, ataupun nak accept tapi bayar je, saya terima je lah, saya halalkan hantar pulang, ataupun accept tapi ada new terms to be mutually agreed upon, seperti kena buat revision,
tentang agreed price saya, ataupun bagi extension of time untuk baiki balik, buat sebagaimana yang telah dipersetujui. Okay, yang kalau saya nak ceritakan pengalaman baru lagi, fresh, something yang boleh dikatakan dalam kategori istisna, because saya tempah sesuatu yang belum ada dan bayar deposit, kemudian lebih akhir nanti bayar paki. Okay, saya tempah bouquet, biasa kan birthday ke, nak buat surprise delivery ke. So saya tempah, saya tunjuk gambar, saya nak sekian macam ni, nak ada bunga ni, nak ada ribbon ni, nak balon macam ni. So saya pun bayar. So dah tetapkan bila nak kena hantar, bila nak kena delivery. Okay, what happened? Okay, at the time of delivery, didapati apa yang saya minta itu tidak dibuat sebagaimana yang telah dipersetujui. Tak ada bunga dan tak ada ribbon. Yang ada coklat dan balon semata-mata. So saya rasa macam pelik, and then saya bincang balik, saya tunjuk gambar asal, saya setuju macam ni, dan puan setuju macam ni, tapi apa yang puan buat adalah tidak seperti mana spesifikasi yang telah saya nyatakan. So what happened? Maknanya penjual ni dia faham tentang aspek jual beli, so dia offer kepada saya untuk revise the price that we already agreed upon, dan dia kurangkan. So dia kurangkan RM20 daripada harga asal lah. So saya terima lah RM20, asalnya RM108 jadi RM88. So maknanya benda ni adalah something yang delivery of completed istisna tapi not in accordance with agreed specification. So ni contoh yang kecil lah. Kalau yang besar macam rumah, okay, benda-benda yang lebih besar lah, projek-projek yang lebih besar. Okay, so kita boleh, in the events of the istisna asset that not in accordance with the agreed specification, kita sebagai purchaser ada beberapa pilihan. Okay. And about nature and conditions, kita akan continue dalam video recording yang kedua. So make sure all of you listen to the second video recording. Okay. See you.